Are you able to see the screen? Yes, madam. Okay. So yesterday we have discussed about minimization and writing the logic equations and all those things, right? Converting from AOI gates to NAND gate and corresponding NOT gate. I told I will give you some questions and also conversion from AOI to NOR gate procedure. So I did not have time yesterday. So I will try to give today. And also let me finish off K-maps. It will take 2 days to finish off this K-maps. Why? Because I will be dealing with 2 variable K-map, 3 variable K-map, 4 variable K-map, and we will be discussing about 5 and 6 variable K-maps also. So, see, the topic is minimization of switching functions. Okay, minimization of switching functions. Okay. So, by today night or by at least by tomorrow morning, definitely I will give you the questions and also some important material also. Okay. So, see here for minimizing the switching functions, we are going for K-maps. Okay. We are going for K-maps. In K-maps, we have 2 variable K-map. Okay. So, we have 3 variable K-maps, 4 variable, okay, 5 variable, and also 6 variable K-maps. Okay. Beyond 6 variable, it is difficult to go. Okay, with this K-map minimization procedure. So actually, it is K-map is nothing but it is a graph. It is a graph composing of cells. Okay, graph composing of cells. So each cell is representing a combination of variables. Okay, so each cell, it represents combination of variables. Maybe in POS form or maybe in SOP form. Okay, combination of variables. Okay, so we know that any Boolean expression can be expressed in standard canonical SOP form or POS form. Okay, so let us start doing with 2 variable K-map. Okay, 2 variable K-map. So if we look at 2 variable K-map, already we have seen. So how many combinations will be there for a 2 variable K-map? 2 power 2 combinations will be there. So 2 power 2 is equal to 4 possible combinations. Okay, 4 possible combinations. Okay, so let us suppose if I give you f is equal to m0 plus m2 plus m3. So how do you write it as? How do you represent in terms of sigma m0 2 3? Okay, so you will be representing like this, and in terms of truth table form, so this is mean term and these are the inputs and this is the output, is nothing but the function. Okay, output function. So mean terms are, what are the inputs? A, B, and these are output function. Okay, so mean terms are 0, 1, 2, and 3. So inputs are 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. So the function, anything, it 0, 2, 3 kada. So 0, 2, and 3. Okay, we don't have 1 in this group. Okay, so we will be representing like this. So if you want to map this, okay, so if you want to map this one, okay, mapping of this SOP. So if you how do you map into K-map? For this we need only 2 variable K-map. Okay,
So here A, B, and 0, 1, and here 1, 0, 1. Okay. So this will be equal to what? This block, what is this block representing? A bar, B bar. This block is representing what? A bar, B. This particular block is representing AB bar, and this is AB. Okay. So these are the relevant logic equations. If I want to map this function 0, 2, and 3, what I have to do? I need to put this is 1, sorry, this is 0, and this is 1, this is 2, and this is 3. Okay, these are the positions of, these are the positions given to 0, 1, 2, 3. Now 0 is there, 2 is there, 3 is there. I'll just put 1, 1, and 1 here. This is nothing but mapping of SOP function. Okay, so the function is given here. This is the function. I am mapping into K map. Okay, so this is the mapping of any SOP function. Okay, so here I am giving you a question. Small two variable ante evaraina cheseyochu. It's very easy, but still I will give examples. This is one example I am giving you. So f is equal to a bar b plus ab bar. If I ask you to find out, if I ask you to map this function, how do you map into K map? K map lo ela map chestaru cheppandi. Here a, b, and 0, 1, 0, 1. Okay. So the position 0, 1, and this is 2, and this is 3. ఇది ఎలా చేస్తారు చెప్పండి? What will be your SOP function? Why you cannot map this? ఇందాక చెప్పాను కదా, చూడండి, ఫంక్షన్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. ఓకే, సో అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ a bar b ప్లస్ ab bar. మీరు ఎలా మ్యాప్ చేస్తారు అని అంటే, see, the question is given like this. First you need to write the truth table. Truth table ఎలా రాస్తారు మీరు? a b కదా, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ఓకే, సో a bar b ఏంటి చెప్పండి? What is a bar b and ab? Sorry, a bar b and ab bar. Okay, a bar b, ab bar. Now you tell me what is a bar b here? A bar b ante 1, 0. What is a bar b here? సింపుల్ గా ఇంత కూడా అవసరం లేదు. a XOR b, a XOR b కి what is the output? 0, 0 తీస్తే a XOR b అమ్మా చెప్పండి. 0, 0 ఏంటి? 0, 1, 1, and 0. See, 0, 1, 1, and 0. So now how do you map this function? Ikkada this is m0, this is m1, and this is m2, and this is m3. Okay, m1, m2 place lo you will be putting 1, 0. This is m1 and this is m2. That's it. Okay, so in this way you need to map. Okay, now we will see some functions. నేను కొన్ని functions ఇస్తాను, so you have to tell me. మ్యాప్ అవ్వలేదు కదా మేడం? అమ్మా మ్యాప్ అవ్వలేదు కదా, సో m1 m2 అనేది సో 2 అడ్జసెంట్ లేవు కాబట్టి సో మ్యాప్ అవ్వదు కదా, సింగిల్ టర్మే మ్యాప్ అవుతుంది. యా, మీరు అడిగేది నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. ఓకే, నేను ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చాను ఇక్కడ క్వశ్చన్. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు మ్యాప్. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు మ్యాప్ ఇన్ ద సెల్స్.
ఓకే. ఐ మీన్ అంటే రెడ్యూస్ అవ్వలేదు కదా, సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది అంటున్నా. రిడక్షన్ వరకు వెళ్ళలేదు మనము, జస్ట్ మ్యాపింగ్ అంతే. ఓకేనా? రిడక్షన్ వరకు వెళ్ళలేదు. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ యూ టు మ్యాప్ మా, నాట్ రిడక్షన్. ఓకే, so I will give you some K maps. You need to find out the expression. Okay, ఒక దాంట్లోనే ఇస్తాను. A, B, this is 0, 1 and this is 0, 1. So this is so 0, 1, 2 and 3. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు నేను ఏమి ఇస్తున్నానంటే మీకు ఇక్కడ హియర్ 1 is there and here 1 is there. How do you write this? How do you write the function? ఇలా ఉంటే రిడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే, నేను ఇక్కడ దాకా ఇచ్చింది జస్ట్ మ్యాపింగ్ మాత్రమే. ఓకే, ఫ్రమ్ దిస్ ద అదర్ పార్ట్. How do you define this function? F is equal to a bar b plus, చూడండి, see here, ఇదేంటిది, దిస్ యూ కన్సిడర్ ఇట్ యాస్ ఏ బార్. ఓకే, ఎస్ఓపిలో రాస్తున్నాం కాబట్టి, అండ్ దిస్ ఇస్ ఏ. ఓకే, హియర్ యూ కన్సిడర్ దిస్ జీరో యాస్ బి బార్ and this 1 is considered as b. Okay, so now you see what you will get in SOP form లో కాబట్టి. సో ఇక్కడ ఏంటిది, సో in which row these ones are there? In the row called a bar, these ones are there. Okay, so in this particular row a bar, these ones are there. And here what we have is ఇక్కడ ఏంటిది, b bar లో ఉన్నాయి, at the same time b లో ఉన్నాయి. సో ఈ రెండు కూడా కలిపితే ఏమవుతుంది, we will get 0. ఓకే, you need not consider this one. సో చూడండి, a, చూడండి, a sum of products కదా, a plus b bar into b. b bar into b will be equal to what? 0. This function is nothing but, అర్థమైందా? You have to write the function like this. Sorry, a bar. This is a bar. Okay, so this way you need to write the function. అర్థమైందా? Next one I will give you. Next, so ఇక్కడ కూడా a, b is there. Here 1 and 1 I am giving you. How do you write this function? Okay, so 0, 1 and this is also 0, 1. 0 is indicating b bar, here 1 is indicating b. This is a bar and this is indicating b. So f will be equal to b bar. Very good. B bar. Is equal to b bar. And in the same thing, next one, 1 and 1 ఇక్కడ ఇచ్చాను. 1 and 1 ఇచ్చాను. So what is the function? B.
Very good. This is B. So next function is A, B. So here I am giving you 1, 1. It all 1, 1, 1, 1. In this case, what you will do? 0, 1, 0 and 1. F is equal to 1. Okay. Shall we? Not A, it is F. No, sorry, it is 1. Okay. How do you, yeah, how do you say it is 1? మీరు ఎలా రాస్తారు చెప్పండి దీనికి ఈ 1 1 ఉంది కదా వాట్ ఈస్ దిస్ 1 1 ఈ 1 హౌ డు యూ సే ఇట్ ఇస్ ఇప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అడ్జసెంట్ సెల్ కి మీరు తీసుకోండి if you write the equation for each and every adjacent each and every cell ఫస్ట్ రో కి ఏ బార్ వస్తుంది సెకండ్ రో కి ఏ వస్తుంది ఏ బార్ ఫస్ట్ రో కి ఏ బార్ వస్తుంది మేడం సెకండ్ రో కి ఏమో ఏ వస్తుంది సో ఏ ప్లస్ ఏ బార్ ఈక్వల్ టు 1 yes very good okay so this is what now if I'm giving next question is now you are responding good okay responses I appreciate your response now the question is f is equal to a bar b bar plus a bar b ab then okay this equation you need to reduce okay how do you reduce okay this equation you need to reduce using f is equal to m naught plus m1 plus m3 which is equal to sigma m 0 1 3 ఇక్కడ క్వశ్చన్ లోనే మీకు సగం ఆన్సర్ ఉంది ఓకే సో a function is a bar b bar plus a bar b plus ab ఓకే సో చూడండి నార్మల్లీ అయితే యూ విల్ టేక్ ద ట్రూత్ టేబుల్ లో మీరు చూడండి సో a b and this is the function so when you are implementing this function what you are getting so here all are 0 ikkada 0 okay so if you are implementing this function so if you see m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 and m7 సో ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారు 1 సెకండ్ 0 దగ్గర 1 అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ 1 దగ్గర 1 అండ్ 3 దగ్గర 1 ఓకే సో ఇవన్నీ ఉండవు ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ అ 4 బిట్ కాబట్టి these terms will not be there okay so see here only 4 combinations will be there if I ask you to map this simply you should map like this okay so ఏమొస్తుంది చెప్పండి ఇక్కడ 0 0 1 2 and 3 కదా so this is ఇక్కడ 1 వస్తుంది ఇక్కడ 1 వస్తుంది and here 1 okay so finally what you will get is this is 1 and this is 1 you are taking so what is the equation for this particular the rectangle ki equation ఏంటి చెప్పండి ఏ బార్ a bar okay plus దీనికి ఏంటి b okay so what is your equivalent circuit will be an OR gate with a bar b and this is your function f okay so next these are about SOP now in the same way we will see POS okay there is all these things or else let it be now we will see POS okay minimization of POS sorry first mapping then tarvata minimization POS lo if you see this one okay A B but what is the and 0 1
and here also 0, 1. What is the equivalent, what is the logic equation for this block? A plus B. Okay, but 0, 1, 2 and 3. What is the logic equation for the second block? Logic equation చెప్పండి. A plus B bar. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటిదంటే 0కి A అని తీసుకుంటారు, 1కి A బార్ అని తీసుకుంటారు SOP ఫామ్ లో. ఓకే, అండ్ సిమిలర్లీ 0కి B, 1కి B బార్ అని తీసుకుంటారు అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్, అండ్ A plus B, and here what is this? A bar plus what is this? B. Here A bar plus B bar. These are the equivalent logic equations for each cell. Okay, so now I am giving you the example. F is equal to one function I am giving. This is in product of sum form. Okay, A plus B, A bar plus B plus A bar plus B bar. Okay, now we need to map this function. Okay, so you need to map this function. If I ask you to map this function, how do you do it? Simply మీకు పైననే ఇచ్చాను నేను. So A and B, so 0, cell 0, cell 1, cell 2 and cell 3. ఇక్కడ ఎక్కడ now you tell me A blocks, I need to which blocks are filled. So POS form law we need to use 0 to fill the block. Okay, so 0 to fill the block instead in POS form. A plus B 0 to 3. 0 to 3. POS form law we should use 0 to fill the block. So phi m will be equal to 0 to 3. Okay, this way you need to map. Now quickly you tell me. I'm giving you some expressions A, B, and here 0, 1, 0, 1. Okay, so ఇక్కడ ఇచ్చాను చూడండి, 0, 0 ఇచ్చాను నేను. చెప్పండి, this is 1, question number 1. Question number 2 వచ్చి I am giving you ఇక్కడ 0, 0 ఇచ్చాను. This is question number 2, A, B. And question number 3 is I'm giving you 0, 0 ఇక్కడ ఇచ్చాను. Question number 4 is I'm giving you 0, 0 here. Question number 5 is I'm giving you 0, 0, 0 and 0. Okay, you should give the logic equations for all these things. Here is A, B, A, B, A, B. So you have everything. Okay, table is with you, and only thing is just you need to write the functions. Okay, function ki kuda name pedtanu nenu. F1 is equal to F2 is equal to F3 equal to F4 equal to F5 equal to, and tell me the functions. First ఇది ఒకటి చెప్తాను చూడండి, ఇక్కడ 0 and 0 B bar 0, 0 అంటే this is representing A and this is representing A. This is representing A, this is representing A. So F1 is equal to 0, F2 is equal to B bar F2 is representing, this is representing okay, the B bar F2 is B bar, F3 B F4 A bar F5 1 0 F5 0. Okay. SOP లో 1 అన్ని 1s ఉంటాయి. సో ఇక్కడ POS form లో we will get 0. Okay, very good.
Next, one more. The question is f is equal to a plus b bar, a bar plus b. What you need to do, you need to reduce this one using mapping. ఎలా reduce చేస్తారు చెప్పండి. a plus b ఎక్కడ వస్తుంది? 1 2 3. నాకు ఇక్కడ a plus b ఎక్కడ వస్తుంది? a plus b bar ఎక్కడ వస్తుంది? a bar plus b ఎక్కడ వస్తుంది చెప్పండి. మీకు ఈజీగా ఉండడానికి నేను రాస్తున్నాను. దిస్ ఇస్ b and this is a and 0 1 2 0 1 2 1 0 1 2 దగ్గర వస్తుందా చూడండి. yes ma'am. Yes, ma'am. ఓకే 0 1 2 దగ్గర వస్తుంది. Now you tell me the expression for this one. First A plus B. ఈ బ్లాక్ కి ఏంటి చెప్పండి. A plus b వస్తుంది. a plus b a Sorry, plus a into b వస్తుంది. a plus b రాదు. a into b a into b. Okay, this is a simple AND a b and this is the function. Okay, this is about two variable k maps. So ఇక్కడ మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా చెప్పండి. No, ma'am. We will go for three variable k maps if you don't have any doubts. Okay, fine. We will go to three variable k map. నేను పీపీటీలో ఐ కెన్ డూ బట్ అక్కడ కొంచెం మనకు టైం సేవ్ అవుతుంది కానీ మీకు అర్థం అవుతుందో అలా ఊరికే స్లైడ్స్ తిప్పేస్తూ ఉంటుంటే అర్థం అవ్వదని ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ దిస్ ప్రొసీజర్. సో నౌ వి విల్ గో ఫర్ త్రీ వేరియబుల్ k map. ఓకే, ఇది కూడా సింపుల్ గానే ఉంటుంది. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ మీకు 4 వేరియబుల్ k map దగ్గర సో అసలైన మినిమైజేషన్ అనేది. సో ఇన్ 3 వేరియబుల్ k map how many literals will be there? A B C are 3 literals. Okay, 3 literals or we can call it as 3 variables will be there. Okay, 3 variables unte how many 3 literals or variables? So if 3 variables are there, 2 power 3 is equal to 8 combinations. Okay, 8 combinations ki, so 8 cells we must use. 8 for 8 combinations, 8 cells. Ante 8 mean terms, okay, and 8 max terms. 8 mean terms and 8 max terms. So see here, this is what is called as C variable k map. 1 2 and this is C variable k map. Here this A and here we write BC. Okay, ikkada entidanante one thing you need to notice, position you see 0 1, here 2 followed by 3. Okay, 3 2 vastadu anamata. Sequence will be changed here. Okay, 4 5 6 and this is 7. Okay, and here you will have 0 1. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎస్ఓపి ఫార్మ్ నాట్ పిఓఎస్. 0 0 0 1 1 0 and 1 1. Okay, so 0 0 0 1 1 0 1 1. So now you should tell me the corresponding logic equation for this particular cell will be equal to what? 0 0 0. So this is A bar B bar C bar. Now ఇక్కడ 0 0 1 అంటే ఏంటి? A bar B bar C. Here
A bar B C. And here children 0 1 1 is indicating A bar B C. And third one A bar B C bar man. A bar B C bar. What is this? A B bar C bar. A B bar C. And here A B C. And here A A B C bar. Sorry, నేను తప్పు రాసుకుంటున్నా. సేమ్ అదే మన A B C bar. ఒక్క నిమిషం, సారీ ఇది ఇక్కడ మారుతుంది కదా, ఇది ఎందుకు గుర్తు చేయలేదు. సో హియర్ 3 2 పొజిషన్ మార్చాం కదా. సో వాట్ విల్ బి హియర్, ఇట్ ఈస్ 1 1 అండ్ దిస్ విల్ బి 1 0. సో 1 0 అంటే నా వాట్ ఇట్ విల్ బి ABC. ఇక్కడ మనకు వచ్చేది ఏంటి, A bar. Okay, 7th దగ్గర A B C and 6th దగ్గర A B C bar. Okay, so always you just ensure, okay, position ఇక్కడ 2 3 మారింది, ఇక్కడ 6 7 కూడా మారింది, స్వాప్ అయినాయి. and here also 1 1 0 1 1 will be swapped. okay, these are the mean terms. okay, అదే మనం ఇప్పుడు max terms రాయాలి అని అంటే how do we write the max terms? So these are max terms. So this is A B C. So what is this again? 0 0 0 1 1 1 1 0. okay, here 0 1 position. if you see, this is 0 1, this is 2 and this is 3. 2 3 swap అయితే మళ్ళీ దాని తర్వాత 4 5 and here also 6 7 both are swapped. okay, so and here you see, how do you write the equation? How do you write the equation? A plus B plus C plus C. ఇక్కడ A plus B plus C bar and here A plus B bar plus C bar. ఇక్కడ A plus B bar plus C, and in this case A plus B plus C and A bar plus B plus C bar, and here A bar plus B bar plus C bar, and here A bar plus B bar plus C. okay, so these are the mean terms, max terms we have written. okay, so next I am giving you a question. maybe ఇక్కడ పెడతాను. so let's see a problem. so question. So now we come to this expression, f is equal to A bar B bar C plus A B bar C plus A bar B C bar, okay, plus A B C bar plus A B C. okay, so this is the question. so now what we need to do is simply you need to map. okay, నేను ఒకటి మ్యాప్ చేయమనుకుంటున్నాను, రిడక్షన్. okay, if you want to map this one, just A blocks fill అవుతాయి చెప్పండి అంతే. okay, that's it. A B C. so here 0 1 2. first tell me the SOP or POS? Yes, OP. yes OP డౌట్ఫుల్ గా చెప్పొద్దు, తక్కువ మంది చెప్పండి SOP. okay, so SOP లో what are the mean terms? you tell me. ఇది what is this mean term? చూడండి, mean terms అంటే 1 5 2 6 7. ఇదేంటి చెప్పండి. మీరు సింపుల్ గా పెట్టండి అమ్మా, ABC అందుగా 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1. ఓకే, మళ్ళీ 0 0 0 1 1 0 1 1. ఓకే, 1 1 1 1.
ఓకే, ఈ మీన్ ఇదేంటి చెప్పండి, ఏ బార్, బి బార్, సి బార్, ఇవి ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ. ఓకే, మీన్ టర్మ్స్ ఏంటి ఇక్కడ, వాట్ ఈస్ దిస్ ఇండికేటింగ్? లుక్ ఎట్ దిస్ టేబుల్, ఈ టేబుల్ చూడండి. ఓకే, ఎస్ఓపి ఫామ్ కాబట్టి ఇది, దిస్ ఇస్ ఎస్ఓపి. ఓకే, దిస్ ఇస్ పిఓఎస్. ఓకే, ఎస్ఓపి లో చూస్తున్నాం కాబట్టి, సో వాట్ ఆర్ ది మీన్ టర్మ్స్? 1 M1 M2 1 5 2 2 6 6 6 7. 7. So how should we write sigma m of 1 2 5 6 7? Okay, simply how do we map SOP kabatti 1 2 5 6 7. Okay, 1 2 5 6 7. మిగతావన్నీ zeros. Okay, you can put. Okay, so this is K map in SOP form. సో మళ్ళీ దీనికి కరెస్పాండింగ్ పిఓఎస్ చేయగలరా మీరు? సో దీనికి కరెస్పాండింగ్ పిఓఎస్ చేయగలరా? పిఓఎస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్? ఇప్పుడు చూడండి, మీన్ టర్మ్స్ ఇది ఉంది కదా, దీంట్లో లేనివేంటే, సో విచ్ ఆర్ నాట్ ప్రెసెంట్ హియర్ ఆర్ నథింగ్ బట్ యువర్ మ్యాక్స్ టర్మ్స్. వాట్ ఆర్ ది మ్యాక్స్? 0 3 4. 0 3 and 4. 0 3 and 4 are the max terms. So when you are plotting the max terms, ఇక్కడ 0 దగ్గర మీకు ఒక మ్యాక్స్ టర్మ్ వస్తుంది, తర్వాత 3 దగ్గర ఒకటి, 4 దగ్గర ఒక మ్యాక్స్ టర్మ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద మ్యాక్స్ టర్మ్స్ ఆర్ మిస్సింగ్ టర్మ్స్. ఓకే, ఫర్ దిస్ కరెస్పాండింగ్ function. Okay, so next one is I will give you some functions you need to define. ఒకటే దగ్గర రాస్తాను. This itself I will see, write everything. I'm giving you, this is BC 0 1, position 0 1 2 3, and this is 4 5, and this is 6 and 7. Now you tell me one corresponding equation you think and tell me. 1 1 1, and here I am giving you 1. Tell me the equation, function. What is the function here? Currently this is 0 0 0 1 1 1 1 0 కదా. సో దీన్ని మనం ఏమని రాయొచ్చు అని అంటే, ఎస్ఓపి ఫామే. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ పిఓఎస్. బి బార్ సి బార్, ఇదేంటి బి బార్ సి, బిసి బిసి బార్. This is A and this is A bar. Okay, so this is one block. Okay, and you can see this is one block, and also you can see, you can take this one as one term or function. This is one term. Okay, this is one term and this is the other term. So I got the answer from Prashant. Okay, so chudandi, if you see this particular E2 cells chudandi meeru, so how do you define this? The corresponding term for these two cells is equal to what? Yes, good Subramanyam. The corresponding two cells ki how do you write the equation? How do we write the equation for this corresponding two cells? B bar C bar. Okay.
ఫర్ ఈ టూ టర్మ్స్ కవర్ అయి ఉన్నాయి కదా, ఈ టూ టర్మ్స్ కవర్ అయి ఉన్నాయి కదా. ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ టూ టర్మ్స్ హౌ డు యూ రైట్? వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ దిస్ టూ టర్మ్స్? a bar b bar, a bar b bar, yes, a bar b bar. So in the why you are writing a bar b bar? So they are in the column a bar. Okay, so ఈ రెండిట్లో b bar is same. Okay, b bar is common. Okay, that's why I'm writing b bar. So నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ వన్, సి కే మ్యాప్ ని ఎప్పుడు మనం ఒక క్యూబ్ లాగా తీసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇటుపక్కది ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు మేడం అని అడగొచ్చు. సో ఆల్వేస్ యూ నీడ్ టు ఇది ఫోల్డ్ చేయండి. ఒక క్యూబ్ లాగా మీరు కన్సిడర్ చేశారనుకోండి దీన్ని, సో యూ విల్ గెట్ దీస్ టూ ఫంక్షన్స్ ఆల్సో. ఓకే, ఇదొకటి అండ్ దిస్ వన్. అమాంగ్ దీస్ టూ టర్మ్స్ వాట్ ఈస్ ద టర్మ్ ఫర్ దిస్ వన్? a bar c bar. So totally if you are writing in SOP form, the function will be equal to a bar b bar plus a bar c bar plus b bar c bar. Okay, so this way you need to write the function. So next one fast ga chesamu. So this is a b c. Okay, so I am giving you 1 1 1 1 1 1. Now tell me what is the function? 0 0 0 1 1 1 0, and here you have 0 and 1. This is a bar and this is a b bar c bar b bar c b c c bar. చూద్దాం ఫాస్ట్ గా చెప్తారు. b bar plus c, yes. Okay, ఎందుకంటే you can take this as one term and this 4 you can take it as the other term. So first square ki, first 4 terms ki, mean terms ki, what is the corresponding logic? ఈ రెండిట్లో ఈ 4 terms కి మీరు ఎలా రాస్తారు చెప్పండి? How do you will write it as b bar. So why? Because ikkada a plus why? Because a bar if you are taking it will be equal to 0, and here also c plus c bar మీరు ఒకవేళ తీసుకుంటే that will be equal to 1. Okay, so b bar is common among this, and for this particular e block ఉంది కదా, ఈ బ్లాక్ కి you will be writing it as c. Okay, ఎందుకు అని అంటే ఈ రెండిట్లో c అనేది this is the common term, that's why I'm writing as c. F is equal to b bar plus c. Next one, one 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 here one. Now tell me. Now ఎంత టైం తీసుకున్నారు? ఇంతకు ముందు టకాటకా చెప్పేశారు. So this is one. A bar plus B bar, sorry, A bar B bar plus A bar C plus B bar C. So what is the corresponding equation for this? A bar
A bar A bar B bar. దీనికి B bar C. V bar C. వెరీ గుడ్ దీనికి A bar C. A bar. C. So the function will be A bar B bar plus A bar C plus B bar C. So ఒకటి లాస్ట్ ఇస్తాను. One 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 one. Now you tell me. B bar plus C bar. B bar Plus plus C C bar. bar. Very good. B bar plus C bar. Correct. చూడండి. సో దిస్ ఇస్ 1. తర్వాత ఇంకొకటి ఏం తీసుకోవాలి చెప్పండి. ఎప్పుడు మీరు నేను ఇచ్చిన ఈ రెక్టాంగిల్ని ఒక క్యూబ్ లాగా ఒక 3 డైమెన్షనల్ స్ట్రక్చర్ మీరు అజ్యూమ్ చేయండి. డైమెన్షనల్ స్ట్రక్చర్. సో దెన్ క్యూబ్ లాగా తీసుకుంటే దీస్ 2 టర్మ్స్ ఆల్సో విల్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. సో వాట్ ఈస్ ద ఈ బ్లాక్ ఈ స్క్వేర్ కి కరెస్పాండింగ్ ఏంటి చెప్పండి. ఇట్ విల్ బి బి బార్. ఓకే, ఈ స్క్వేర్ ఇక్కడ సగం ఉంది కదా, దీనికి కరెస్పాండింగ్ ఇట్ విల్ బి సి బార్. ఓకే, సో బి బార్ ప్లస్ సి బార్. సో ఐ థింక్ ఒకటి అండ్ వి విల్ సి పిఓఎస్ ఎస్ఓపి మీరు ఫాస్ట్గా అండ్ అన్ని బ్లాక్లో అన్ని వన్స్ ఇఫ్ ఆల్ వన్స్ ఆర్ దేర్ దీనిలో అన్ని వన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద కరెస్పాండింగ్ ఫంక్షన్ 1 1 1 1 1 1 1 1 ఉంటే f is equal to 1. ఎస్, ఓకే. ఆ 16 వేరియబుల్ కే మ్యాప్ లో కూడా 4 వేరియబుల్ 5 వేరియబుల్ కే మ్యాప్ 6 వేరియబుల్ కే మ్యాప్ లో కూడా if all the blocks are filled with ones, then function will be equal to 1. okay, so that is one thing. ఇంకొక 1 in POS I will give you one combination. Use your brain and tell me. So there will be some rare combinations like this. Okay, here you have A, B, 2, 0, 0, 0, 0. It's POS. Okay. So now ఎలా రాస్తారు చెప్పండి. 0, 0, 0, 1, 1, 0. Okay, this is 0, 2, 4, 6. POS form. I asked you POS form. Okay. So this is one B bar combination. C. This is one combination. Need to take B bar C bar. B bar. C bar. Yes. POS కాబట్టి for this you will get what is this. దీనికి ఏమొస్తుంది, C వస్తుంది కదా, C bar, and for C bar. this you will get B bar. Okay, so the function will be in terms of POS kabatti the product you need to take. B bar, C bar product you need to take. Okay, so this way. Now I will give you a question now. Question is, now f is equal to sigma m 2, 3, 4, 5, 6. Okay.
use K-map and implement the this logic. Implement the logic and draw the logic diagram. Logic, draw. PYS or SOP, ma'am? Huh? PYS, ma'am? SOP. A sigma, a small m ఉంది కదా. SOP. Capital M ఉంటే POS. Okay. Draw logic diagram. ఇక్కడ చూడండి లాజిక్ డయాగ్రామ్ ఏంటిదంటే యూజింగ్ AOI అంటే నార్మల్ గా డ్రా చేయాలి అండ్ ఆల్సో NAND using NAND gates. Okay, two logic diagrams draw చేయాలి. First, what you have to do, K-map ABC. Okay. A function 0, 2, 3, 4, 5, 6 కదా. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So here it will be 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, and here 0 and 1. ఇక్కడ ఎక్కడ వస్తాయి చెప్పండి 0 దగ్గర ఒకటి 2 దగ్గర 1 3 దగ్గర 4 దగ్గర and here 5 and 6. Okay, so these are the mean terms which are given. Now what I have to do is, this is a combination ఇలా వస్తుంది. This is one combination. And what is the other combination? Combination. Okay. So this is one combination. This is one combination. Okay. And ఇంకొకటి ఏమన్నా వస్తుందా కాంబినేషన్ ఈ రెండు కలిపి ఇంకొక కాంబినేషన్. నాకు చెప్పండి ఫంక్షన్ ఫైనల్ ఈక్వేషన్ యూ టెల్ మీ. So if you see, ఇప్పుడు దీనికి ఫస్ట్ టర్మ్ స్లోలీ వి విల్ డూ. ఓకే, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఈ టర్మ్ ఈ 1 1 ఉంది కదా yellow హైలైట్ చేసిన దానికి చెప్పండి వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్. A bar B ఏనా? A bar B. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ టేక్ దీనికి ఏంటి చెప్పండి, A B bar A B bar. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ వన్, ఇది చూడండి, దిస్ వన్ ఇది ఒక స్క్వేర్ లాగా మీరు తీసుకుంటే, సో వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్? ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు C bar. ఒకవేళ యా సింపుల్ గా మీరు ఫంక్షన్ ఇలా రాయొచ్చు అని అంటే A bar B ప్లస్ AB bar ప్లస్ C bar అని రాయొచ్చు. ఏదో కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాను అని అంటే మీరు ఏం చేయొచ్చు అని అంటే యూ కెన్ టేక్ దిస్ as 1, యూ కెన్ టేక్ దిస్ as 1 బ్లాక్ అండ్ మళ్ళీ అది మినిమైజ్ చేస్తూ వస్తే కూడా మీకు లాస్ట్కి వచ్చేది ఏంటిది, ఇలా రాయొచ్చు అనమాట మీరు ఈ ఫంక్షన్ని. A bar B ప్లస్ A bar C bar ప్లస్ AB bar ప్లస్ AC bar ప్లస్ B bar C bar ప్లస్ BC bar, ఇలా అంతా మినిమైజ్ చేస్తూ రాస్తే మీకు ఇక్కడ ఇంకోటి C bar తీసుకుంటే B ప్లస్ B bar వస్తుంది. ఓకే, తర్వాత మళ్ళీ ఇంకోటి అగైన్ మళ్ళీ ఇఫ్ యూ టేక్ కామన్ AC ప్లస్ C bar వస్తుంది. సో లైక్ దట్ ఇఫ్ యూ మినిమైజ్ లాస్ట్కి వచ్చేది మళ్ళీ ఇది వస్తుంది. ఓకే, దానికంటే K-map తో డైరెక్ట్లీ వాట్
మనకి ఇక్కడ యూజ్ చేసేది మినిమైజేషన్ కదా. యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ దిస్ as a square and take this equation. Just don't go for this procedure. ఇలా వెళ్ళడం కూడా this is not the correct way. Okay, this is not the correct way. ఇట్లా చూసిన వెంటనే you should be able to write the equation within seconds. Okay? So this is one thing. That is what దీన్ని AOI gate అని అంటే you do that. Okay, ఏం చేస్తాం మనము here A B bar ఒకటి, తర్వాత ఇంకో గేట్ ఏంటి A bar B ఒకటి, నెక్స్ట్ one more gate is required, that is the OR gate. సో ఇక్కడ నుండి ఒకటి C వస్తుంది and here this is the function. Okay, so the same thing you implement using NAND లాగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే మీరు ఏం చేయాలి, సో you need to invert this. ఇక్కడ ఇన్వర్ట్ చేయండి, ఇక్కడ కూడా దీన్ని కూడా ఇన్వర్ట్ చేయండి, అండ్ ఫైనల్లీ ఇక్కడ ఇన్వర్ట్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద లాజిక్ యు ఆర్ గెటింగ్ హియర్. ఇక్కడ ఇన్వర్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అమ్మా, ఏబి బార్ హోల్ బార్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఇన్వర్ట్ చేస్తే ఏ బార్ బి హోల్ బార్ వస్తుంది. సో ఫైనల్లీ సి ఇట్ విల్ బి దే లైక్ దట్ ఓన్లీ. ఇక్కడ యూ షుడ్ చేంజ్ ద గేట్. ఇఫ్ యు ఆర్ చేంజింగ్ దిస్ ఆర్ గేట్ టు నాండ్ గేట్, your target will be reached. Okay, this will be A bar B plus A B bar plus C bar. అర్థమైందా లేదా? మేడం అక్కడ A bar B plus A B bar కి ఒక XOR గేట్ తీసుకుంటే సరిపోద్ది కదా మేడం? నేను మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో ఏంటిది అని అంటే AOI అంటే అండ్ ఆర్ ఇన్వర్టర్, ఈ మూడు చేసి చేయాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటిది ఓన్లీ NAND గేట్స్ యూజ్ చేసి కూడా యూ నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ లాజిక్. ఓకే, XOR అని క్వశ్చన్. నౌ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్, మీరు ఇది చేయండి, నేను చూస్తా కూర్చుంటాను. ఓకే, సో I am giving you a function. This is the question. Function f is equal to pi m అంటే చూడండి ఇది ఏ ఫామ్, పై క్యాపిటల్ M, POS ఫామ్. ఓకే, POS ఫామ్ ఏమి ఇస్తున్నాను, 0 1 2 3 4 7 ఇచ్చాను. ఓకే, సో నౌ ఇంప్లిమెంట్ దిస్ ఫంక్షన్ యూజింగ్ AOI గేట్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నాట్ లాజిక్ తోటి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఈ ఫంక్షన్ ని. సో హౌ డు యూ డూ దిస్, మీరు చేయండి. ఫస్ట్ చేసి నాకు ఈక్వేషన్ చెప్పేసేయండి డైరెక్ట్ గా. వాట్ ఈస్ ద లాజిక్ ఈక్వేషన్ దట్ యు ఆర్ గెటింగ్, యూ జస్ట్ టెల్ మీ దట్. ఫంక్షన్ ఏం వస్తుందో చెప్పండి. A into B plus C into B bar plus C bar. A into B plus B plus C. A into B plus C into B bar plus C bar. C bar. Very good. Okay. ఇక్కడ ఏంటి 0 1 2 3 తర్వాత 4 7. ఓకే, మనకు వచ్చేది ఏంటంటే ఇదంతా కలిపి ఒకటి, తర్వాత ఇది ఒకటి, అట్ ద సేమ్ టైం. సో దీనికి ఏంటి ఫంక్షన్ చెప్పండి ఒకసారి, ఇది A. ఓకే, సో and for this one what is the function, this is B plus C, sorry B bar plus C bar, B plus C, correct. Okay, B bar plus C bar. Okay, so now if you want to implement this function, how do you implement this function using AOI? అంటే simple, very simple. Okay, in yes sir, B plus C
b bar plus ఇది b plus c, b bar plus c bar. ఓకే, సో దీన్ని ఏం చేస్తారు, మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి you will give to one AND gate. ఇక్కడ నుండి what you have to take a, and what is the, this is the function you are getting, a into b plus c, b bar plus c bar. దీన్ని మీరు మళ్ళీ నార్ కి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని అంటే ఇన్వర్టర్స్ పెట్టాలా అక్కడ? నో నీడ్ మేడం. ఐ మీన్ డైరెక్ట్ ఇన్పుట్స్ తీసుకోవచ్చా బి బార్ సి బార్ అనేది డైరెక్ట్ గా ఏం కాదు, లేదంటే మధ్యలో ఇన్వర్టర్ పెట్టొచ్చు, ఏం కాదు, మధ్యలో ఇన్వర్టర్ పెట్టొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఏంటిది, దిస్ ఇస్ ఏఓఐ లాజిక్. ఓకే, అదే ఇప్పుడు నార్ లాజిక్ అన్నాను అనుకోండి, నార్ లాజిక్ అంటే మళ్ళీ దీన్ని ఏం చేస్తారు, కాంప్లిమెంట్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ కి ఎఫ్ కాంప్లిమెంట్ చేయండి. ఓకే, ఎఫ్ కాంప్లిమెంట్ చేయండి, మళ్ళీ దాని తర్వాత ఎఫ్ కాంప్లిమెంట్ హోల్ కాంప్లిమెంట్ చేయండి. You will get the equation like this. Okay, you try, just I'm telling you, b plus c plus b bar plus c bar whole bar you will get, plus a bar whole bar you will get. Okay, complement whole complement, then it will be easy. ఇదొక నారు, ఇదొక నారు. ఓకే, ఇదొక నార్ గేట్. నార్ గేట్ కి 2 ఇన్పుట్స్ ఎప్పుడైతే మీరు షార్ట్ చేస్తారో ఇట్ విల్ బికమ్ ఎ నాట్ గేట్. ఓకే, సో ఇంప్లిమెంట్ దిస్ ఫంక్షన్, వాట్ ఎవర్ ది అవుట్పుట్ నుండి వచ్చేది ఏంటిదంటే దిస్ విల్ బి ద ఫంక్షన్. అర్థమైందా? ఏం లేదు, ఇప్పుడున్న ఫంక్షన్ కి ఏం చేస్తారంటే ఎఫ్ కాంప్లిమెంట్ హోల్ కాంప్లిమెంట్ చేయండి. సో యూ విల్ గెట్ ద ఈక్వేషన్ ఇన్ దిస్ ఫార్మ్. ఈ ఈక్వేషన్ తోటి మీకు యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ విత్ నాట్ గేట్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఇంకొకటి చూద్దాము. Probably this will be the last question, then we will go for 4 variable cleaner. So question is, I'm giving you f of x comma y comma z is equal to xy plus yz, and also one more function I'm giving you, f1 f2. Okay, so x y z will be is equal to x bar plus yz bar plus yz bar. Okay, so what you have to do is, you have to, from truth table you have to first write the truth table. The question is like, show that the truth table for each of the following functions and find truth table రాయాలి, and also you need to find the simplest POS form from the truth table. This is the question. Okay, so దీనికి మీరు ఏం చేస్తారు చెప్పండి. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ which is given is fmin, POS form అని అడిగారు కాబట్టి fmin is equal to y plus ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా xy plus yz is given. First function which is given as fmin is equal to x into y plus z అని ఇచ్చారు. Okay, so which is nothing but xy plus yz, xy plus xz y plus xz. Okay,
So now what we need to write, we need to write the truth table. X, Y, Z తీసుకోండి. And here XY, XZ and XY plus XZ. We are writing down the truth table. So it will be, now tell me the values. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. And here it will be 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Okay. XY చెప్పండి. All x into y will be equal to what? 0, 0, 0. చూడండి. 0 into 1, 0, 1 into 0, 0, 0. And here 1 and 1. X into z will be equal to what? X into z will be equal to what? And here it will be 0, 0, 0, 0. X into z నేను చేస్తున్నాను 0 and here 1, 0 and 1. Okay. XY plus XZ will be equal to what? XY plus XZ will be equal to what? 0, 0, 0, 0, 0. Add చేస్తున్నాను రెండు. 1, 1, 1. Okay. So these are your mean terms. M0, M1, M2, M3, M4, M5, M7. Okay. So now for this, what you need to do, you need to map this function. POS అన్నారు కదా, these are the max terms, not min terms. Okay. You just correct. These are the max terms. So max terms అన్నారు కాబట్టి, so here what I should do is map చేయండి A, B, C. Now what are the ఎక్కడెక్కడ తీసుకోవాలి చెప్పండి. So this is 0, 1, 2 and 3, 4, 5 and here 6, 7. So what it would be, ఇక్కడ జీరోస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, మ్యాక్స్ టర్మ్స్ కదా ఇవి, క్యాపిటల్ ఎంతో రీప్లేస్ చేసుకోండి. ఓకే. సో ఐ నీడ్ టు కన్సిడర్ ద జీరోస్, రైట్? జీరోస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి నాకు? M0 నుండి 5, 6, 7 మిన్ టర్మ్స్ కదా మేడం. 5, 6, 7. నేను ఏంటంటే 5, 6 చూడండి. యా, మీన్ టర్మ్స్. యా, దీస్ ఆర్ ది మీన్ టర్మ్స్. సారీ, దీస్ ఆర్ ది మీన్ టర్మ్స్. నా ఇప్పుడు మ్యాక్స్ టర్మ్స్ ని నేను మ్యాప్ చేయాలి. సో హియర్ ఇట్ విల్ బి ఇక్కడ 0, 0, 0, 0. ఎక్కడ దాకా వేస్తాను నేను? దీస్ ఆర్ జీరోస్. M4 వరకు all zeros. Now if I want to write the logic equation, quickly you tell me what is the how can I write, what is the function, how do you define the function here? This is what is A. ఇది B plus C. A into B plus C. ఇక్కడ X, Y, Z అని ఇచ్చాను కదా. X, Y, Z అని ఇస్తే ఏమని రాయొచ్చు? 0, 1. X into X into Y plus Z. X into Y plus Z. ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఇదే కదా. So X into Y plus Z. Just we are proving, okay? Is it okay? The question is like this. Question ఏంటిదంటే, show that the truth table for each of the following function. యాక్చువల్ క్వశ్చన్ YZ మేడం, XZ కాదు. క్వశ్చన్ లో YZ XY plus XZ. క్వశ్చన్ ఇట్లా ఉంటేనే మనకి ఇక్కడ ప్రూవ్ అవుతుంది. yes మేడం. రాసేస్తున్నాం.
Next one. If we see one more function, x bar plus y z bar. ఇది prove చేయండి. దీన్ని మనం you can use distributive property x bar plus y into x bar plus z bar అని తీసుకోండి. So what you will get is it will be x bar plus x bar z bar plus x bar y plus yz bar, which is equal to again x bar plus yz bar. Take the truth table, okay, and find the mean and max terms find out చేయండి, and map it map చేసి then you see whether this equation you are getting or okay. But to take this homework, shall I end the class today? Tomorrow we will discuss about 4 variable K-maps and we'll close. ఇదే ఎగ్జాంపుల్ స్టాండర్డ్ ఎస్ఓపి ఫామ్ లో చేసినా కూడా సేమ్ 5, 6, 7 వస్తుంది మిన్ టర్మ్స్. సేమ్ వస్తుంది. Okay, these are the things which we have seen today. Right. Okay. So ఇట్లానే పెడతాను. Tomorrow if anything is there we can discuss later also. Revision కి కూడా ఉంటుంది. So shall I end the class? Yes, ma'am. Okay, thank you.